మేము కాలేజ్ పోయినప్పుడు జాబ్స్, మీరు కాలేజ్ పోయినప్పుడు జాబ్స్, బట్ నౌ రైట్ ఫర్ our volunteers and everyone who are in a very crucial juncture in their lives. They have to decide a lot, right, about their careers, what to do next, right? When right now ఒకళ్ళు క్లాడ్ వాడుతున్నారు, ఒకళ్ళు జీపీటీ వాడుతున్నారు, ఇంకొకళ్ళు కర్సర్ వాడుతున్నారు. Every task, or more or less 30 to 40% of the tasks which the workforce is doing today is set to get automated, right? In this lens, when we look at a future, right, 5 years down the lane or 10 years down the lane, the jobs ecosystem is going to massively change, right? How do you look at it from your lens, or what is your advice to our volunteers and young workforce which is going to get into workforce now in the near term? For them, how do you look at it, Anna? How many of you are in technology right now? Can you please raise hands? How many of you are like engineers or in technology? కోడింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, చేయట్లేని వాళ్ళు కూడా, బట్ జనరలీ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది. సో వన్ థింగ్ ఐల్ టెల్ యూ, నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నౌ బికాస్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ బీన్ టాకింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏఐ అండ్ హౌ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పటిదాకా వింటున్నట్టు నటిస్తున్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. I met with a pharma leader 2-3 days ago. I don't want to name names, it won't look good. So I was generally asking, I said, AI toni em change aitadi, meekem aitadi, mee danlo em aitadi. He said, that's why I don't want to name names. He said 10% of my workforce will become redundant in the next 4 years. I said, why, how? He said, see, I have something called as document writers. నా కంపెనీలో 500 మంది ఉన్నారు. నాకు అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు అవసరమే లేదు, నాకు 10-15 మంది చాలు. డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అంటే ఏంది? దే రైట్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇట్ టు ద వరల్డ్. నాకు వాళ్ళు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నాకు ఇవన్నీ వచ్చినాక, ఏఐ టూల్స్ వచ్చినాక ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్ అంటాడు. రెండోది నేను అడిగిన ఇంకేమీ ఉన్నాయన్న, సరే నాకు లీగల్ టీమ్ 40 మంది ఉన్నారు, 5 చాలు. అది లాయర్లు అవసరం లేదా అంటే, ద డాక్యుమెంటేషన్ దట్ గెట్స్ రిటన్, ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్ టు రైట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ పిటిషన్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్ ఆల్. ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ సెట్, సీ, వితౌట్ ఈవెన్ టచింగ్ మై కోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, I can make do and supply chain automation. ఈ మూడిట్లనే 10% వర్క్ ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది నాకు అని. ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు పెయింట్ అ స్కేరీ పిక్చర్ ఫర్ యూ గైస్, బట్ గైస్, రీసెంట్లీ Oracle has laid off 30,000 people with one single email, right? I was trying to process, trying to understand, because first when AI, job loss, ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, అరే మనోళ్ళు హైదరాబాద్లో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ, ఇండియాలో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ, బికాస్ కంపెనీస్ థింక్ ఇన్ డాలర్ టర్మ్స్, రైట్? నెలకు 50,000 రూపాయలు అంటే ఎన్ని డాలర్లు? $500 అంతే కదా. $500 అంటే అమెరికన్ కంపెనీస్కి ఇట్స్ పీనట్స్. సో వానికి ఏం ఫరక్ పడుతుంది? మన దగ్గర ఎందుకు పోతాయి ఉద్యోగాలు? పోతే ఆడపోతాయి, హై పేయింగ్ జాబ్స్ పోతాయి ఏఐతో, కానీ మన ఎందుకు పోతాయి అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆ మైండ్ సెట్లు ఉంటాయి. ఏం కాదు, మనకు జీసీసీలు వస్తాయి, ఇంకా పెరుగుతాయి, ఏం కాదు. బట్ వెన్ Oracle did what they did, I tried to reason, understand with some industry leaders, tried to talk to them, etc. They said 2 things. They said lot of companies post-COVID అక్కర్లేని వాళ్ళందరినీ కూడా హైర్ చేసుకున్నారు, అక్కర్లేనంత ఎక్సెస్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ దొరకరో అన్నట్టు మూన్ లైటింగ్ చేస్తున్నారు, అందుకోసం చాలామందిని పెట్టుకున్నారు. సో నౌ Oracle, this one decision of Oracle which is important for you to understand, they laid off 30,000 people, out of which 12,000 were in India. 12,000 ఇండియాలో, మిగతా వాళ్ళు బయట. 12,000 means almost half their workforce in India. But companies saved $8 to $10 billion. Their stock price went up by 6%. Their savings were 8 to 10 billions per annum. So from a company perspective, from CEO perspective, that's absolutely the right decision. But from a human perspective, who are the guys who are getting affected? Those guys that are not equipped with AI, those guys who are in the middle management level, who are not in the initial fresher stage or the senior stage, madhyalo unnollu, middle tier unnollu, they are getting solidly affected. So the one thing I will tell you guys, please do not think this is something that you can defer. Learning AI skills, learning AI tools, basically working with AI agents and equipping yourself with AI skills is something that is going to be a must and should. Inga nik choice ledu. And unless you keep updating yourself, unless you keep looking at newer tools, newer opportunities, newer knowledge sources, you will become redundant in no time. This is going to happen. Second thing I'll tell you, this is not going to leave any sector. ఫలానా సెక్టర్ అతీతం అనేది ఏం లేదు.
నేను ఒక ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ లీడర్తో కలిసి నేను ఫర్ లంచ్. హీ వాస్ టెల్లింగ్ మీ AI might come in a slightly later into my sector. Maybe I'll have 5 more years compared to any other pure play tech company, but it is going to happen. So my point is, all of you need to be conscious, all of you need to be absolutely ready, and yes, of course there are huge opportunities also, because there is always a silver lining around a dark cloud. When there is job loss, at the same time newer opportunities. Example Y2K. మేము 90sలో మేము కాలేజీకి వెళ్ళి ఫ్రెష్గా బయటకు వచ్చి యూఎస్లో వర్క్కి పోయినప్పుడు ఈ Y2K అనే కథ ఉండదు, చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు, ఇప్పుడు అప్పుడు పుట్టకపోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ చాలామంది. సో Y2K అంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఆ మిలీనియం షిఫ్ట్ అయినప్పుడు 1999 to 2000 షిఫ్ట్ అయినప్పుడు నో కంప్యూటర్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు హ్యాండిల్ దట్. కొంతమందికి తెలియవచ్చు, కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమన్నారు, మొత్తం ఆల్ కంప్యూటర్స్ విల్ క్రాష్, దిస్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ హ్యాపెన్, అసలు మొత్తం టెక్నాలజీ అంత ఇదైతుంది అదైతుంది. That created a lot of opportunities also. Likewise with AI, there will be newer opportunities coming up which may not be very apparent today. Things will shape, but provided you have the inclination, provided you have the ability to assimilate and adapt. The one trait you absolutely need in life to survive and thrive is adaptability. If you don't adapt to changing circumstances around you, if you don't adapt to changing situations around you, if you don't adapt to the changing world around you, you will become obsolete and redundant. In no time, nobody will even give you a second thought. మీరు అనుకోవచ్చు, అరే నేను నా బాస్తో మంచి ఈక్వేషన్ ఉంది, వాడు నన్ను కాపాడతాడు. వాడిని కాపాడేటోడే లేడు పైన, వాడేం కాపాడతాడు నీకు. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ సీకింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ equipped with AI skills, you have to get on to the whatever tools there are and equip yourself, otherwise you'll be in trouble. That's all I'll tell you on this. Yeah, no, like you rightly said, I think every company is looking at that cost arbitrage, and 2026 starting లో ఒక హైరింగ్ ప్లాన్ ఉండే అన్ని కంపెనీస్ లో. I've seen this as a pattern. Feb కల్లా ప్లాన్స్ ఏ మారిపోయినాయి. బట్ లైక్ యూ అగైన్ రైట్లీ సెడ్, ఎవరెవరైతే అడాప్ట్ తొందరగా అవుతున్నారు కదా, దీస్ ఫోక్స్, ఆల్ ద యంగ్ జన్ ఫోక్స్, దే ఆర్ ఆఫరింగ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ AI. దే ఆర్ బిల్డింగ్ ది స్మాల్ ఏజెంట్స్, అండ్ వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ మీద పెట్టి దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ అవుట్, అండ్ దే ఆర్ సర్టన్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బయింగ్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రేంజ్ ఎరా వేర్ మీరు అన్నట్టు అడాప్ట్ ఎవరు తొందరగా చేసుకొని, పీపుల్ హూ థ్రైవ్, దే ఆర్ ద వన్స్ హూ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. And I'll also tell you one more thing. See, we are that generation that saw some very interesting things happen right in front of our eyes. మా కళ్ళ ముంగట్నే మా ఇంట్లో ఫోన్ లేకుండే చాలా రోజులు, ల్యాండ్లైన్ లేకుండే. ల్యాండ్లైన్ రావాలి అంటే చాలా పైరవి, దానికి ఒక ఎంపీ లెటర్ తీసుకోవాలి, బిఎస్ఎన్ఎల్ను పట్టుకోవాలి, వానికి సబ్మిట్ చేయాలి. ఫైనల్గా వచ్చి ఒక రోజు, ఒక నెల తర్వాత వచ్చి ఆ డబ్బా పెడతాడు. వచ్చి పెట్టినాక అది రాపోతుండే రింగ్ టోన్. దాన్ని మనం రోజు వచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే చూసుడు, అరే ఇలా ఈరోజు వస్తుందా, వచ్చినాక మళ్ళీ 15 రోజులకు రింగ్ టోన్ వస్తుండే. అంటే యూ గైస్ వోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్, వోంట్ ఈవెన్ బీ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అంతకంటే ముందు ఇంకా ఇంకోటి ఉంటుండే సిస్టమ్. ఇప్పుడు శ్రావ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందనుకో ఫోన్, నా దగ్గర లేదనుకో, పీపీ నెంబర్ అని ఇస్తుండే మేము, పక్కింటి ఫోన్ అన్నట్టు. ఆ నెంబర్ అని, నీకు ఏమైనా ఫోన్ ఉందంటే పక్కింటి ఫోన్ అని నెంబర్ ఇస్తుంటాం. ఆ పరిస్థితి నుంచి మీ ఇంట్లో ఫోన్ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడైతే 96 తర్వాత పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిన తర్వాత డెమోక్రటైజ్ అయిందో, టెలికాం రెవల్యూషన్ వచ్చిందో, then came all these private sector companies like Tata's, like Vodafone, like Airtel, all these guys came in. Once that happened, today probably India has the largest number of smartphones on the planet, right? So ఆ స్థాయికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 phone, some have 2 phones, some have even more. అట్లా తయారైంది ఈరోజు పరిస్థితి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అదర్ డివైసెస్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చింది ఇండియాలో టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద యూఎస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. యూఎస్లో మేము వాడే మోటరోలా ఫోన్లు, ఆ దొడ్డు నోకియా ఫోన్లు ఉంటుండే మాకు. దానికంటే ఇక్కడ బెటర్ ఫోన్స్ ఇక్కడ ఉంటుండే. ఇండియా వచ్చిన ప్రతిసారి ఐ యూస్ టు బి సర్ప్రైజ్, ఐ యూస్ టు బి లైక్ డామ్, దీస్ గైస్ హావ్ బెటర్ ఫోన్స్. Texting was much more faster adapted here than in the US. So people who are ahead in the learning curve, in the adapting curve, they'll do better. And Indians have that aptitude, Indians have that bent of mind, Indians have that ability. So please assimilate change, please absorb it, and please enjoy it. That's all I'd say. Perfect. Thanks, Anna.